Mein hat ist nicht, ein Volk eingestößt sie würde hingerettet. I'm lauter Nolan die Jahrzehnte Walla Erinnerungen besanken in sie Rend ein Frau im Blazer grinst, als Heit sie Jared ein Reality Show Juanen, ich erinnere mich, wie ich dort stand nicht sicher, obi ich behaupt atmeet, while sich anfulti, als Heit sich der Boden unter mir giefnet, die Mensch klatsch tats klitsch, wirklich wo jubelt schon ober Bristow, da das Schlimmste nicht, schad war die Art, wie ihr Blick auf mir hafteten, darauf wartend, dass ich sie, under wie leicht war ich fast, so mengebroken schreiben die Kommentare was du in meine Stelle gitten hit hast, 3 Stunden nach dem Abrises, sah der sie immer nochios wie ein Kriegsdebiot, grauer Staub bedeckt als im Umkreis von 100 fu an die Stuckter hat meine Familie trieben wie Rakteilines, Schiffsbrucks, ich stand, nackeltief, im seichten Wasser an die fischt etwas heraus das Wiederhangeschnitz, holslevoll meine Gramute außer als ich hinter mir, das Nörchen von Kais Paula Whitman, 54 Jahre alt an de Stoles aufgeht Volt, die ihr Immobilienimperium, mit sich gebrickt hat, maskierte den Weg hinunter, zwei andere Mitglieder der HOA wussten's, folgten ihr wie gehorsame Hund schreib, mir in die von wo du suchst host, denn was gleich passiert, Word als auf den Kopf stellen was du aber nach Botschaft spollet zu wiesen globs, Paula siegt auf den Trümmerhofen, wo mein hat gestanden hat, under Erklet mit derselbe sichert eine Frau, die noch nie in ihrem Leben, falsch gelegen war, 2 Jahre, unbezahlt HOA gebieren das ist was passiert, wenn man, unsere Schreiben, ignoriert, sagt sie an de Strichimagineren, Staub von ihrem, Michelos Wagen Blazer, so wie sie sagt klangis fast wie ein, Jefflin als war die, zerstört meine Hauptno Michelein Art Gemin, ich wollte über die absurdet lachen, dort das Lachen, blieb mir im Hall stecken, als ich mein Familie hinter mir sah, mein Vater Richard stand da mit der Rouge, die dem Sturm vorgesgeht, das Entelange regierens, Zerstörung spiegelt sich darin, wie die Zerstörung betrachtet, mein Mutter Joan Mustard Paulas Gesicht, mit der analytischen Präzision einer Frau, die darauf trainiert war, Lügenen, Hochriskenten, Situationen zu erkennen, mein jüngerer Bruder Tyler bald die Faust so fest, dass ich die Naturways durch sein Hot schimmern, sah sein technischer Hintergrund, matcht den Best, sensibel verfensiglich Lügenen gefochte durch, ich, selbst hat meinen Schreidisch Job in einer Regierungsbehörde erst ein Jahr zuvor aufgegeben, Mut von den Schatten, aber immer noch deren Geschuld, Manipulationen zu durchschauen das, Zerbrochen Holschild, Cole Family since 1968, das Trubin, Wassertrieb, Rief Erinnerungen, and Summer Zurich, in den nun Maingrove, mir Geno, and dessen Steg, das Angelen Bigebrucht hat, dies Erinnerungen fühlten sich nun schwerer, und Volgesagon mit Wasser an der Zerbrochen Vials, under was Paula zerstört hat, die persönlichen Konsequenzen trafen mich härter, als ich erwartet hat, dies hat Warfare mich längst, mehr als nur ein hat. In den letzten 3 Jahren hatte ich sie in ein Glamping Gast verwandelt, das mir ein städtisches Einkommen durch Touristen bracht, die das Leben am sie genigen wollten, ohne auf moderne Animalitäten zu werden. Jetzt war all das Verschwanden reduziert auf einen Haufen Holz an der Zerbrochen Trum, die in Wasser, trieb und das einst kristallklar gewesen war. Paula setzte ihr Siegestreet fort, gestikuliert in Richtung der Zerstörung, als Word sie ein Gemeinschaftsbrauch einweihen. Der Abrises war, vollkommen legal autorisiert, vom Kreisgerecht verkündet sie, der kleinen Mensch, die sich versammelt hat, das Nachspiel zu beobachten, dort etwas fällt sich falsch an, so wie sie sich ständig an die Kehl fasst. Wenn sie den Gerichtsbeschluss erwähnte ich bemerkt, wie sie es mit uns direkt in die Augen zu sehen, wenn sie aber rechtlich genehmigt. Joan bemerkt es ebenfalls. Ich sah es Ende leichten, Kopfnigung nach links, die sie immer siegt wenn ihr Gemond ins Gesicht lag. Tyler war bis dahin still geblieben, da dann zog, sein Handy heraus und begann scheinbar bildkräftig Fotos von den Schäden zu machen, was Paula nicht wusste. Mein Bruder verfügte über spezialisierte Software, die Dokumente analysieren, Manipulationen erkennen, und der Ursprung schneller nachverfolgen kann, als es den meisten offiziellen Ermittlungen möglich war. Neue wenig Minuten später siegt mir Unstimmigkeiten der Unterschrift der Gerichtsbeschluss, die mir den Magen zusammenziehen liegen, der Druck des Stifts stimmt nicht, der Buchstabenabstand passt nicht zu anderen Dokumenten und dies gab digit Artefakt, die darauf hindeuteten, dass die Unterschrift aus einer anderen Quelle kapiert und angefeit worden war. Ich beschloss die Lage mit einer scheinbar harmlosen Frage zu testen.
Diegetic Zeigenword obi Paula ihr Hausaufgaben, zu unseren Grundstücksrechten Gomot hat, mich interessiert ETVS Paula sagt ich unterversekt, mein stimmt, ruhig und vernünftig, klingen zu lassen, wo genau hat eigentlich, bestem Dots, unsere Hut, in den Zuständighetsberg der HOA Volt, haben sie die originalen Grenzkarten, die unser Grundstück als Teil ihrer Gemeinschaft ausweisen. Die Frage schien einfach da ich sah, wie sich Paulas gesagt innerhalb von 3 Sekunden von selbstsicher zu besorgt vernötigt. Sie warf einen schnellen Blick auf ihren RexpertInnen dann in Mann in einem teuren Anzug, der plötzlich, so außer als wünschte sich aber anders zu sein nicht higher. Paula begann zu stammeln redet von Vermissung, Untergrundbuckeken, da ihr Wort wirkten wie Ausreden, nicht wie Fakten, ihr Anwalt versagt, mit Komplizierten. Einsatzbringen da ich durchschaut die juristische Fassade und sah das darunter liegen, die Erinnerate ich mich an die alte Grundstücksvermis, die mir mein Grovitor vor Jahren gegeben hat und die ich in einer Schublade vergessen hat, bis zu diesem Moment. Ich zog mein Handy heraus und siegte ihnen das Foto der Rückseite. Diese Vermessung auf der die originalen Grenzlinien von 1968 klar zu sehen waren. Die Enthüllung schlug ein wie ein Bomben. Lot der ursprünglichen Vermessung lag unserer Hut etwa 15 Meter IOR halb der HOA Grenz, was bedeutet das wir niemals deren Geberen Regeln oder Brisbefällen unterlegen Paula stieg, mit arroganter Precision aber die Trauma da ihr Fassade brockelt als sie noch meinem Handygriff als weil sie beweis für ein Verbrechen an sich regen. Da ich hat die Bilder längst in der Cloud gesichert und mit meiner Familie geteilt. Das anschließend Workdefekt konnte man vermittlich 3 Blocks entfernt rennen. Paula bestend darauf die Grenzen seien aktualisiert wurden. Ich Dokumentation überrechtlich Unterungen der Originalgrenz Paulas gesicht wurde blast. ALSC Ruckwitz zu ihrem Auto which die Tivos von Akten prüfen und die weiteren Jurisdiktion Rat einholen murmelte. Da was mich wirklich alarmte war das Zittern in ihren Händen. ALSC mit den Ort vertellt. Nicht die wütend, wurde die Jung Person, die in einem Fälle ertappt worden war, sondern die Nervesenergie von jemandem, der Gerard begriffen hat, dass in etwas Willgraveus, Ungefährliches hineingeritten war, als gedeckt hat, sie vor Devon Lees Reifenspüren im Kiss, Zurich an den Starbuck die in der Bändluft hing, dahin ihrem Gesichtsausdruck sei ich noch ETVs Bevisi verschwand, nos gesprochenes, dass diese, abrises nur der Anfang, gewesen war. 3 Tage später fand die Notfall Bürgerversammlung im Gemeindezentrum statt, einem Biegefarben Gebgut das Noche abgestandem Kofi und zerplatzten Trumanrock. 25 Anwohner drängten sich in Klappridge Klapstel die bei jeder Bugon quietschten. Paula hat ein komplett juristische Präsentation vorbereitet, mit Diagrammen, Tabellon und offiziell aus Händen Dokumenten, die aber 3 Tischwörtbild, lagonich.com von de setzt die mich in die letzte wo ich unauflich die Reaktionen, alle beobachten kant. Obwohl ich nicht sicher war, warum ich mir überhaupt noch Muhammad subtilit gab. Paula stand vorn im Raum und hielt in der Hand, was CALs gerichtlichen Abrissbescheid ausgab vers han mit einem offiziellen Siegel de Lankrisel de Lankrische die echt genig wirkt, am jeden zu tuschen der Kanaru-Färing mit gefälschten Dokumenten hat. Das rechtlich Verfahren wurde vollständig durch allen geltenden Vorschriften und Regelungen abgeschlossen wirken die Ziehend, schwenkt das Dokument als war es die Verfassung selbst, die Familie Co. wurde ordnen, ignoriert Maria Maglichkitten die Angelegenheit, friedlich zu lassen und zwang uns dazu rechtlich Schritt einzuleiten, die gesamt Gemeinschaft schützen, ihr erinnerte mich an Politiker influenzieren als selbstsicher, und Autorit, mit Gerard Geneg, juristische Faxbreak, die Lut, glauben zu lassen dass sie was, woven sie Tyler's Software select die Filschung in wenigen Minuten in Thought Digital Night, die mit bloß Emoji unsichtbar waren. Joan führt ihr eigen Untersuchung von der anderen Seite Raums durch mit Techniken die sie sich in Jahren, die Licenz von Körpersprache ausländischer Diplomaten in Hochrisiko verhandeln, angeneht hat. Jedes Mal, wenn Paula von rechtlicher Autorisierungssprache sucht ihr links leicht, und die Civiligkeit ihr Gewicht von einem Fu auf, den anderen klassisch Anzeichen von Tuschung die Joan noch, aus Funfix mitten Entfernung erkennen kann. Ich spürt, wie die Spanning wuchs, als den anderen Anwohnern langsam klar wurde, dass dieser, abrises Violet nicht so rechtlich, wasserdicht war, wie Paula behauptet hat. Paulas Rechtsbereiter sprang ein sobald, die Fragen schwierige Wurfwort wie Rockbomben in den Raum, in der Hoffnung dass Verwirrung ehrenbettrug überdecken wird.
Ich beschloss, MIT eine strategischen Frage zurückzuschlagen. Die entweder unsere Verdachtsment bestätigen oder Paula dazu zwingen wird, unterlegen vorzulegen die sie vermutlich gar nicht hat. Ich möchte den Zeitbluff besser sagt ich understand auf damit mich alle klar ren konnten. Jano hat das korrekt inched, das unser Grundstück unter die zuständige die HOA folgt, keinen sie uns die Grenzkart zeigen die für dies entschädigen würde. Denn ich habe unterlegen die darauf hinduten, dass unsere Hütte in die zuständige dieser Gemeinschaft gefallen ist der Rom verstemmt. Einzig das Summen der Neon Rain war zuhören. In dessen Moment entschied ich mich, die vorzulegen die dies Angelegenheiten wieder, engeltet klogren oder zu etwas eskalaren würden, auf das keiner von uns vorbereitet war. Ich zog die originale Grundstücksvermis von 1968 hervor, die mein Gravator sorgfältig in einer Aufwart hat, unterhielt sie damit jeder im Raum, sie sehen kann, sofort wurden Handys gesucht Bewohner filmten und verwandelten unsere Nachbarschaftsstreit in ein öffentliches Spektakel, das innerhalb weniger Stunden geteilt und weiter verbreitet werden wird. Laut der Lied unserer Hütte etwa 15 Meter außerhalb der HOA zuständiget ich unterließ die Wort einsinken bevor ich fort. Das bedeutet, dass wir nämlich HOA-Geber in sollen mussten, nämlich verpflichtet waren, HOA-Regeln zu befolgen. Undershan gar nicht HOA der Schätzens Maffenen, via Brises unterlegen der Rom, explodierte in Chaos, als die Bewohner, einig wollten die Vermissen sehen understellten Paulus Befugnis in Frigigentum, außerhalb der HOA Grenzen Paulus störst noch von unterversicht mehr die Vermissing, aus den Hinden zurücken da, ich hat MIT desem Zug, gerechnet under das Dokument rechtzeitigst, zurückgesagen, dieses Dokument ist veraltet, die Grenzen wurden schließlich da erstem Brach beim Wort aktualisiert und jeder im Raum kennt das Verzweifel darin hin. Ihr Anwalt tippt fieberhaft auf seinem Laptop und telefoniert, hektisch vermittlich auf der Suche nach irgend für das, was sie getan hatten. Joan trat noch von MIT der gelassenen Autorit, einer Frau die jahrelang international Vertrag verhandelt hat. Und Schnitt, Paula mitten in ihrer Ried ab MIT eine Frage, die sie in perfekter diplomatischer Precision stellt Paula. Wenn die Grenzen offiziell aktualisiert wurden, wie sie behaupten, gigi es öffentlich Aufzeichnungen, neue Vermessungen und rechtlich Dokumente, die beim Kreisamt eingerichtet wurden, QAnon sie uns dies unterlegen Hütte abendwohl, oder sollten wir die Sitzung vertigen, bis sie Ordnungs im Beweis pers. Die Herausforderung war so glatt vorgetragen, dass sie fast hilflich klang. Da die still, die Vogt siegt Jedi im Raum, was Joan Demott erreicht hat. Paula's Mund finitun Schloss, sich wieder wie ein Fisch, der nach Luft ihr Gesicht durchlief Maria Farbwechsel, von Rot Oberweis bis zu einem krinklichen Grun, das sie aussehen ließ, als must sie sich gleich mitten im Raum übergeben, sie murmelte, etwas davon, Akten MIT zuslich, prüfen und des sich mit dem Kreisamt absprechen zu müssen, da ihr Wort waren so unverständlich, dass die meisten gar nicht begriffen was sie eigentlich sagen wollt. Die Versammlung LST sich auf, die Bewohner würdig an den Raum in kleinen Gruppen flüsterten, aber Grundstückstrecht unter die Bürgerfähigkeit, der HOA, rennt Paula und ihr Anwalt ihr unterlegen, MIT, der hektischen Energie von Menschen. Zusammen packten die wussten, dass sie in Ernst hafen Schwierigkeiten, als ich beobachtete wie Paula hastig zum Ausgang iltan jedem Blickkontakt auswich viel mehr etwas in ihrem Gesichtsausdruck auf das mir das Blut in den deren Jefferun ließ. Es war nicht nur die Scham beim Lügen, zu sein oder die Angst vor rechtlichen Konsequenzen für einen Unrechtmorgagen in ihren Augen lag, ECT Panik, die Art von Angst, die Herod, dass man Menschen übertreten hat, die Macht haben einen verschwinden zu sein, sie blickt, sich ständig über die Schulter, als Erwort, sie das Irrgemand hinaus auf den Parkplatz folgt, und ihr Hand zitterte so sehr, dass sie kaum die Autoschlüssel halten kann. Wenn dieser Beschluss gefälscht war, hat dann das Grünlicht gegeben, zu zerstört, in dieser Nacht verwandelt sich die Garage, means Vedas in etwas, das ein alten Geheimdienstskolen gamet. Richard hat von deren Existenz ich in unserem Haus nicht einmal wusste geguckt, da in einen Spionagethriller aus dem kalten Krieg passen aus in einen Verrat, das Satelliten-Uplink-System MIT elektronischen Gerguschen OS einer, deren, Samleben, Rend Maria, Laptops Boguliches, Licht auf Wand warfen, die MIT Gergden vollgestellt waren, die meisten Menschen für veraltet Gehaltenheiten,
Tyler Rich Tiet Sicker, Netzwerk Verben Ingein, MIT der Effizienz, Einsmans der Recharelung, Sensible Operation includiert hat, innerhalb von 15 Minuten hat Verschlüsselt Tunneln die Digital Infrastruktur der HOA geschaffen unterborgt, ihr Communication in X was whereof diesen Netzwerken entdeckten. Lies uns alle Verstamen on Desta auf den Bildschirm schauen, es gab einen gesamten Communicationstred MIT dem Titel Operation Lakefront, MIT Nachrichten die Setches Monat zurückkriegten und Pleinen Fulton, die White über das Eintreiben unbezahlter Gebühren oder die Durchsetzung von Gemides. Jones setzt die sich in einen separaten Laptop und folgt den Geldflüssen. MIT der methodischen Präzision die C1 zu einer der effektivsten Unterhändlerin der Auen Ministeriums bei komplizierten internationalen hat Banküberweisungen, Briefkasten von Offshore-Konten und Immobiliengeschäft signeten ein Bild von Corruption. Das White über unsere klein Suffrage $75,000 waren near Zuitage vor dem Abrises unser hat auf ein Konto überwiesen wurden, das auf den Namen von Paulus Ehemann registriert wurde Zahlung für Dienstlistungen, die in den Dokumenten als Community Compliance Facilitation beschrieben waren, die Boinruhigenstentdeckung.com. ALC Tyler Live Communication von jemandem, MIT der Kanang sia abfängende Polidetaliert Anweisungen gab, wie sie MIT dem Abrises an den folgenden rechtlichen Umgehensalt, zuerst obrigen Progesitzvoll Schiffon, rechtlichen Weg verfasst hohe Erweiterung vorbereiten lotet Timerden, Meganumdrit, Widerstand in der Gemeinschaft wird minimal sein, wenn die erste Action Unterordnungs, MG dokumentiert erscheint, das wären nicht die Wort von jemandem der sich am HOA Vorschriften oder Gemenestenders, das war die Sprache von jemandem der ein feindlich übernehm eins ganzen Virtels plant. Richard war tief in seine eigene Sochung angetaucht, nutzt die Kontakt und Ressourcen von deren Existenz, ich vermutlich nichts wissen sollt. Alte Satelliten komponent verschlüsselt Kangel und der Verifizierung des Verbenden in MIT-Datenbanken, von denen die meisten Menschen nicht einmal Truman wurden, also von seinem Bildschirm aufsah. War sein Gesicht ways UNDH wust, waren auf etwas gestagen, das keine von uns allein wird bultigen. Die IP-Adresse von CR Fort Knox, Virginia sagte Lies. Die Genoen Kudneton stimmen, MIT einer Einrichtung in Langley Aberin der ich Rent, meiner aktiven Dienstjob Erstetet diesen Thorling traf unserem Provisiets, Einsetzentrum wie ein Kropelikisch. Langley beduti CIA Hauptquartier was wiederum. Hieß das die Person, die den Abrises unserer hat gestrut hat, Verbindungen am Geheimdienst besses, dem Mainvater einst MIT Ausschicknung gedient hat. Where Sazen Maria Minute in fassungslosem Schweigen wend, where die Tragweite dessen Verabeten was where über ansuen, scheinbar simplen Grundstockstreit Herausgefunden hatten, es ging nicht länger am Nachbarschaftsbelit, oder die Bürgerfähigkeit der HOA, Gemen MIT, Ernsthafen Regierungswerbung hat geselt unsere Familie inzwischen Genemen, unde Paula als lokale Stellvertreterin ein, am die Erstphase von etwas Whitehouse Guidos Gregserim durchgeführt, die no Hütte nam ein noch seltsamer Wendung. Als Tylers Parameter Berwistung, Unspunkt 207 auf Luftaufklärung rund unser Haus aufmerksam macht. Ein klein Bewatchungsdrone, wie sie von Strafverfolgung oder privaten Sicherheitsfern eingesetzt wird, schwet vor unseren Fenstern, unbematcht haschoflissend aufnehmen vom Inneren unseres Hauses. Das gehört war MIT in Verrat Sensoren und Kameras ausgestattet, die durch Glas und dann vorhängig detailliert Bilder liefern konnten. Technology auf die normal Zivilisten niemals Zugriff haben oder behaupten ein Bedürfnis danach heiten. Teile Gelangis, die Navigationssystem der Drone kursitig, Zuligen und sie in unserem Garten abstürzen, zulist und dort stellten wir fest, dass sie auf ein Sicherheitsfirma registriert war, die in keinem legitimen exist. In diesem Moment wurde mir klar, dass die ganz Angelegenheit weit über Grundstockstrittig hinausging hinein in etwas das sich wirklich gefällig und Dialekt übertrieben war jadacht ichemo, wieder dort die Legon wörtlich in unserem Garten verstreut, Teilhoch Madonna Bewatchungstechnik, die irgendjemand eingesetzt hat, uns auszuspionieren als der Morgengrot und der unsere unmittelbaren Ermittlungsmitglieding erschgibt hatten. Traf Richard eine Entscheidung, die ich ihm in seinem Gesicht abelsen kann schwör auf Hers und Gewissen, ging zu in alten Militär, das ich immer für ein Relikt seiner Dienstzeit gehalten hat, ein Erinnerungsstück,
nicht Einwerk, da als Eis einschaltet watched die Maschine mit Piepsten an die elektronischen Lauten Sammlebahn die in ein anderer amerikanischer Geheimdienst Perien Geheite nie gedacht, dass ich das jemals wieder benutzen würde Mamelti. Der Verschlüsselt Anruf dauert exakt 7 Minuten und ich hört nur sein Seat de Gasbraks, aber wegen Codewörter und ans Belangen. Die für mich nichts bedeuten. Für den Empfang bei als reflekt. Joan und Tyler mit einem Ausdruck an den ich noch nie bei ihm gesehen hat irgendwo zwischen Resignation und grimmiger Insch. Wir haben 48 Stunden Beweis zusammen bewahrens das komplett aus den Händen genommen wird, sagt wenn sie da ist. Für den ich Inhalt. Kibi Meffen wir nicht mehr nur gegen ein korruptes HOA die Garage würde still, vom Sammendergert und dem fernen Platuren, de Wassers am Verbalabonnen Stegich. HSA mein Familie and diesmal wirklich nicht als still Rentner, sondern als Richard mit seinem strategischen Verstanden regieren konnten, Joan mit ihren diplomatischen Fähigkeiten und der Gabe, Menschen wie Geheimakten zulassen, Tyler mit seiner technischen Expertise und die militärischen Precision da. Rendich die Beweis vor mir sa voltage mich als word ich in informational itrinken die ich gar nicht glauben wollt. Urgent etwas stimmt nicht, es fällt sich an. Als fällt an seinen Schiddens Puzzlestück das Word Wareham Jamond, aus Langley, ausgerechnet unsere Familie ins Visier, genommen hat. Richard starrt weiter auf den Bildschirm mit CRS IP-Adress und ich konnt sehen, wie im Kopf Szenarien durchspielt, die wahrscheinlich streng Geheimoperation und Betrafon, von denen ich noch nie gehört hat. Joan überprüft die Finanzen, erniet sucht noch Verbindungen die uns bei der ersten Analysen gangen waren. Tyler untersucht die abgestürzte Beobachtungsdrohne und sucht noch weiteren Hinweisen, was sie gesteckt hat und welche Informationen über unsere Familie gesammelt wurden sollten. Ich konnte das Gefühl nicht abstellen, selbst in uns eigenen Garage beobachtet zu werden, trotz Tylers elektronischer Gegenmaßnahmen und Richards stürzender. Jeder Schatten wirkt plötzlich Jedsgurgisch von Drogen ließ mich vermuten, dass vielleicht schon die nächste Drohne über unserem Grundstück kreist. Die last dieser Entdeckungen war udrückend. Ein simpler Streit Grundstücksrecht hat sich zu etwas das Regierungsbehörden und der Geheimdienst zu Perien involviert. Paula Whitman hat vielleicht geglaubt, es nur mit gründlichen Eigentumern Sufer zutan zu haben, die als hinnehmen würden, was sie ihnen da wenn sie der war, für den Richard hielt. Dann kämpften wir längst nicht mehr nur gegen ein korruptes HOA. Ich beschloss ein Falle zu stellen, die Paula aus dem Schatten locken sollte, indem sie seit der Bürgerversammlung und der Enthüllung ihrer gefälschten Dokumente verschwunden war. Der Plan war elegant einfach, erfordert perfektes Timing und geradlinig Kedor. Demot sie glaubt, etwas substanziell zu gewinnen rend, sie tatsächlich direkt in einen Hinterhalt lief. Ich ließ aber gemeinsam Bekannte durchsuchen. Das ich mein Sigrunstück mit hohem Verlust zu verkaufen, verzweifelt, den juristischen Problem an dem Nachbarschaftskantel zu entkommen, die der Abrises unserer Hatos hat es fällt sich falsch an, so zu tun, als würden wir auf. Aber manchmal ist die beste Methode Robtier zu fangen, in sich wie Butte zu verhalten, der Kato griff schneller als ich gedacht heit. Innerhalb von 2 Tagen rief Paula bei uns an der Schlagwur, sich am alten Angel Pia zu treffen, wie sie nannt, einfach, beide Seiten, wortelhaft, Lesung, unseres laufenden Grundstückstreits, zu best. Erstem am Telefon klang völlig anders als bei unseren bisherigen Konfrontation, weniger aggressiv, mehr geschäftsorientiert, als heit, sie ähnlich, Möglichkeit, Händen zu bekommen, was sie wollt, ohne weitere Blamage oder rechtlich Risikon. Ich stimmt zu, mich am folgenden Abend mit ihr zu treffen genau bei den Intergom, wenn das Licht perfekt für die versteckten Kameras sein wird. Die Teile den ganzen Nachmittag über installer HATTE.als Paula am Treffpunkt erschien war sie nicht allein wie ich erwartet hat. Ein Mann im dunklen Anzug begleitet, sie Mond, den ich noch nie gesehen hat, der sich aber mit der professionellen Selbstsicherheit bewegt, wie sie nur Menschen haben die deren Grund sind, Situationen zu handhaben die Diskretion unmöglicherweise einschüchtern. Paula stellten lediglich als ihren Betrachtungszunten vor, ohne ihnen Namen zu nennen oder zu haben sie für ein Anblick freundliches Gespräch über einen Grundstücksverstärkung braucht. Wir 3 standen auf dem Halsernen Pier Rendi Sanober, dem sie unterging ein Postgartenedel, die unter anderen Umständen romantisch gewesen war. Paula öffnet das Gespräch,
in dem sie ein Männlermap behalten. Die sie als Grasuges Umsiedlungspaket beschrieben, dieses sollt mein Family für den Abrises entschädigen und zugleich beträchtliche finanziellen Reis bieten uns, Grundstücken an jenen Kuversuche kaufen, die an Suferentwicklung Trungs interessiert sich. Wir wollen das wieder in Ordnung bringen, sagt die sie euch, wenn ihr Stimmkurs stockt, als sie von wieder. Gutmingssprachis hat jenig Konflikt und Missverständnis zwischen unseren Familien gegeben. Wir glauben, es ist Zeit für einen Neuanfang von dem alle in dieser Gemeinschaft profitieren. Die Ironie, dass sie den illegalen Abrises unserer Familien hat, als Missverständnis besiegt, entgegen mir nicht. Der Geheimnisvoll Montrat vor under seinen Klienten sein bereit, über dem aktuellen Marktwert für Sicherungsstück zu sollen, jedoch nur wenn die Transaktionen schnell und diskret abgewickelt wurden, ohne weite Strungen in der Gemeinschaft oder juristische Komplikationen. Sprachen dieser wegen, Gestfismajigen, Sprache diaphysial, und beeindruckend klingen soll, rennt sie absolut nichts darüber, wer tatsächlich hinter dem Angebot steckt oder was mit dem Land geschehen soll. Sobald sie es urban haben, besonders seltsam erschien mir wie politisch seine Präsentation immer wieder die Handflächen in ihrem Jacket adbuscht, als habe sie Angst vorm Schwitzend aufzufallen. Joan hat sich etwa 3 Meter entfernt im Schilfgras positioniert, ausgestet mit militarischen Fernglasern, under Lippen Elsifigen, die sie diplomatische Beobachtungssperren perfektioniert hat. So konnt sie unser Gespräch beobachten, ohne dass Paula oder ihr mysteriöser Begleiter etwas bemerkten. Später erst sie mir, dass Paulas Haltung von ständiger Anspannung sucht und ihr Atem unregeln Gude sobald der Fremde klassisch ansieken dafür, das jemand unter erheblichem Druck steht, nicht aber wie ein gleichberechtigter Partner in seriöser Verhandlungen. Das Gespräch nahm ein deutlich duste Wendung, als Paula sich näher zu mir bot und stimmfast zu einem Flüstern sankt, als wird sie ein Geheimnis verraten, das ihr ernsthaft Jäger einbringen. Sie können entweder freiwillig der HOA beitreten und mit uns an diesem Entwicklungsprojekt arbeiten, oder wir setzen die Durchgehensmaßnahmen fort und dagen wird der Hüttenabris wie ein freundlich Warning wirken. Ihr Wort trugen Eindrohungen sich, die ungleich zu missverstehen war. Der Prägestensfall ist geschaffen, der rechtlich Prozessen dutig, und der Verfügen aber Ressourcen, mit denen die meisten Grundstücksagenten in einem langen Streit nicht mithalten können. Mir wurde klar, dass sie mir im Grund Schutzgeld anbot. Der Geheimnisvoll Mann stellt sich schlichtlich als Klintrohr vor, beschrieb sich selbst als ehemaliger militärischer Verbindungsmann für Immobilien und Winkelskels und aktueller Berater für Paulas Gemeinschaft. Sein Hinterdruck war fest, dort sein Augen kalt und kalorend, etwa Art zu sprechen ließ erkennen, dass deren Grund war, seinen Willen, auf wegen der zu schützen, die nichts mit Verhandlung, Kompromiss oder Respekt vor den Rechten anderer zu tun hatten, als ich indirekt fragt, für welche Firma bat, und das Suferentwicklungsprojekt finanziert, which aus Rendite von privaten Investor und gemeinnützigen Organisationen, die beeindruckend klangen, aber absolut nichts bedeuten. Jones Geheimdienstlich, Ausbildung hat sie Geld, Verhaltensmerk zu erkennen, die anderweilig obersiert. Später erzählt sie mir, dass Clint Maria Ansiken siegt, die auf ein militärisch oder nachretendientlich Vergangenheit hintertäten, nicht auf legitim Unternehmensberang sein Haltung, die ständig Musterung der nach potenziellen Bedrohungen und sein Engwanheit die Hand frei und einsatzbereit zu halten dutetan, auf Kampfverfrang oder Bewachungsstrang hin, notwendiger aber war. Das mit Paula sprach wie ein Führungsoffizier mit einer Informantie, nicht wie ein College. Der ein Geschäftsstrategie bespricht als das Treffen zu Ende. Die gingen die letzten Sonnenstrahlen hinter den Blumen, verschwanden fast ich in eine dirty Situation in Twitter. Engeltiglason oder in etwas eskalaren wird, das keiner von uns mehr kontrollieren kann. Ich sah Paula direkt in die Augen und sagte, sie haben in dieser ganzen Sache nur einen entscheidenden Fehler gemacht und sie würden ihn erst erkennen, wenn es lang zu spät ist. Die Wort klangen kalter und selbstsicher als ich mich innerlich fühlt, dass sie erzählten, genau den Effekt, den ich mir erhofft hat, soll bei Paula als auch bei Clint. Paula begann Nerves von Missverständnissen zu stammeln, sich Clints Mien von selbstständiger zu Vendriti. Ich schaltet das versteckt Aufnahmegerät aus, das mir Teile an diesem Tag gegeben hat, in dem Wissen, dass wir nun handfest Beweis für Erpressungsversch, Drohungen mit Eigentumsrechte und Hinweis auf ein Verstrung hatten. Die weit aber ein Fake Nachbarschaftsspallet hinaus ging als Paula und Clint zugig zu ihrem Auto gingen, Paula stolpend,
aber die Unabonnen Plankende, Piers, Rend Clint Sane Professional Halting bei Bealt, Empfandig, I Mist, Os Genitung und Tiefer Beck, Iswar, klar das, dies Konfrontation, noch lange nicht vorbei war. Wir hatten sie erfolgreich, aus dem Schatten, gelocht und dazu gebrocht, ihr waren Absichten, und Methoden, offen zu, legan, Dog, gleichzeitig, hatten wir bestigt, das wir MIT Menschen zu tun hatten, die Ober Ernstaff Ressourcen, refugten der Pier, ucht unheivel unter meinen Füßen, rend ich ihr, Rücklichter im Dunkel verschwinden sah, UNDETVS an Clints letztem Blick Zurich ließ mich zweifel, ob ich nicht gerade das Todesurteil für meine Familie unterschrieben HATTE. Der Gegenangriff begann am Nachtsinn. Morgen am 7:30 Uhr, als mein Handy MIT benutzt, auf die ich nicht vorbereitet war. Paula und Clint hatten ein digital Kriegsfrang in Gang gesetzt, die einzig das Ziel hat, den Ruf meiner Familie zu zerstört und uns von jeder Unterstützung in der Nachbarschaft zu. Mein Social Media Feeds wurden überschwemmt MIT-Posts, die behaupteten, ich hätte Paula Rend unseres Treffens am Pier Kropelik, bedroht untermalt MIT manipulierten Audioclips, die mein stimmaggressiv und instabil wirken Legion. Nur wenig Stunden später taucht ein Deepfake-Video auf. Das Angeblich zeigt wie ich HOA Mitarbeiter vor dem Gemein Desentrum da Tyler zerlegt das Video bis auf Pixelbean und die Beweis, das ESE zusammengelegt, Fehlchung war am Nachmittag Griff Channel 7. Die Geschichte auf und entsendet, einen Beitrag MIT dem Titel Lakefront Violence Escalates, der unsere Familie als antikommunal radical darstellt, die ein Gefahr für die Sicherheit der Viertels sei. Die Reporterin interviewt mehrere Wohner, die behaupteten, sie hätten sich in unserer Gegenwart schon immer unwohl gefühlt, uns als geheimnisgräberisch und unfreundlich beschrieben wird. Die V-Code klangen für Menschen, die nicht in ihr Bild von passenden, Darlehen vom Angelshop trat vor die Kamera und ihr Wort Sorgen über unsere Grassibs verhalten gegenüber Geminderheiten praktischerweise vergeg sie, dass sie noch Tage suva, Ren der Bürgerversammlung unserer Position, unterst HATTE. Die Gemeinschaft spaltet sich in zwei Lager, als es war ein Bürger, Rogan Sufastrage, ausgebrochen, Nachbarn schreien von ihren Vorgarten. Os einig, schwenkten ausgij, track Screenshots der gefälschten Videos, als angeblichen Beweis unserer Gewalt. Rendander die technisch Analyse forderten, die sein Fehlschung belegt. Mrs. Henderson, vom Eckhaus standen ihre Einfahrt an der Schriobergefgliche Extremisten Ren die Familie auf der anderen Seite, schalte Hockeyheld die unseren Kampf gegen HOA Corruption unterst, die Polarisierung wirkt, beabsichtigt Seasalt, die Gemeinschaft spalten Potenzial, unterstütze, isolieren und ein Chaos schaffen, das von den echten Boessen, ebelingt, die were gesammelt, hatten dort Richard, Joan und Tyler Shell. In den Einsatzmodus jedoch setzt die sein speziellen Verhickerten, einem die Disinformation-Scam zubig. Innerhalb weniger Stunden hat Richard die Fake Social Media Content mit Hilfe von Satellitenkommunikationen zurückverfolgt. Joan nutzt ihr diplomatischen Kontakt, die Medienbericht zu überprüfen und die koordinieren Notort auf unsere Familie offsettigen Teile arbeitet, deren das Deepfake-Video rückentwickelt, die Metadaten und technischen Signaturen freizulegen. Die sein Fehlschung Buisong, die psychologisch wirken, Lügen über sich selbst in Medien und im Fernsehen verbreitet Zusehen war verheerender, als ich erwartet hat, da wir hatten die Workzeuge und die Ausbildung, geschlagen, auf ein Vis die günlichen Familien nicht möglich gewesen war. Paulas Verhalten in dieser Zeit wirkt, zunehmenderitisch und divers Weifelt nicht sie weiterkanst. Scheinbaren Triumph über unsere Familie Zufahren wirkt sie Nerves unserer Gesagen, mit öffentlich Auftritt und jubilant geplante HOA-Sitzungen ohne Erkrung ALSC von Wutenden, Bewohnern MIT fragen zu den Grundstücksgrenzen konfrontiert, würde which sie Zurich, als Hilton sie Waffenstadt, Berechtigte fragen in den Hinden, Jones diplomatisches Gasper ließ sie erkennen, Wangemondornt. Stand unstad eigenmächtig zu handeln und Paulas Kripperspratch schriefamlich noch Angst nicht noch selbstständig Teile entdeckt, ungewohnlich Satellitensignal musste die direkt OSDM HOA Clubhouse kommen. Hochentwickelt Communicationsgut die in einer Nachbarschaft Sortanes keinerlei legitimen Zweck haben konnten. Die Signal waren MIT-militärischen Protokollen verschlüsselt wurden und übermit. In Virginian Sprachen, der Beweis dafür, dass Clint, ein Geheimdienst direkt aus unserer Nachbarschaft heraus Latit, Richard erkannt einig, der Bertrand Jürgens Neurona aus seinen eigenen Dienst daran, Technology die eigentlich ausklärlich für den offiziellen Regierungsdienst bestimmt war, nicht für Privatberatungsfirmen den Durchbruch bracht. Teile ALZs im Gelang.
Im von Klintz Verschlüsselten Nachrichten Rend. Eins Routinefensters abs. Das Nachrichten fragt. Das were entschlüsselten. Enthielt Verweis auf Asset Management. Community Pacification. Under Phase 3 Implementation. Sprache. Die Militarisation Jihad nicht in einem Twinkle. Boinru Higgendor. Hinweis auf Kohl Family Neutralization. Gefeld von Koordinaten. Die unsere Hausadressen sprachen. Is du tet. Daraufhin. Das were nicht länger. Nur Ziel inner Grundstücksbeschklung waren. Sondern Insuicien. Als Bedrohung ein. Worden die laminiert worden salt. Ich was nicht obi. Ich wad ender. Oder Angstliche war. Aber mir war. Klart uns. Lief die Zeit der Die Situation. Friedlich zu. Lassen die Stimmung in der Gemeinschaft. Begann sich zu als. Teiles technisch analyse de Deepfake Video. Unter den Bewohner. Die Rund matched bei denen. Die Genig. Computerkenntnis hatten. Die Beweis. Zuver. Pixel und Elsen Compression Sartek. Unterseitlich. Unstimmigkeiten bewiesen zweifelsfrei. Das Video gefälscht war. Durch dann, an unserem Ruf war bereits angerichtet bei Oljunen. Die Einfake Erslungen komplexen Technischen. Runvosa. Einig Nachbarn traten, ließen uns Herren, und entschuldigten sich dafür den falschen Anschuldigungen geglaubt zu haben Rend ando trotz eindeutiger Manipulationsbeis. Obersut blieben wir sehen Gefglitch Richards Ermittlungen. Das Pole Anweisungen von mehreren Führungspersonen erhalten hat. Nicht nur von Klint, ein Hinweis auf eine Gregärorganisation struck hinter der Operation. Die unsere Suffragemschift ins Visier genommen hat. Finanzunterlagen Seiten solange die aber mehrere Briefkasten von geschlossen wurden. Bevis Polis konnten errichten. Ein geldwischer Konstrukt komplex genug, unprofessional Expertise im Bereich Finanzkriminalität zu Jones analyzed der Kommunikationsweise auf eine Koordination. Zwischen Lokalen, Operation an die Bundesbehörden hin, Bestätigung das where MIT einer staatlich sanktionierten Operation zu tun hatten, nicht MIT einfachem Immobilien. Lage eskalierte dramatisch als Tyler entdeckt, das unser Haus gleichzeitig von mehreren Behörden überwacht wurde. Elektronische Signaturen wiesen auf FBI-Technik. CIA-Bewachungsprotokoll unter Privatsicherheitsgeist Hinali im selben Gebiet aktiv. Dutet entweder auf Koordination zwischen den Behörden hin oder auf konkurrent Operationen. MIT, überlappenden Zielen persönlich Belastungsgrenzen begannen unsere Familie hart zu treffen, als der stressständiger Überwachung undefinlicher Nachbar Chef unzunehmen sind. Da waren für dies Form psychologischer Kriegsführung ausgebildet.anonyme. Unterstützung begann aus Worten in der Gemeinschaft zu kommen von Bewohnern die koordiniert Natur der Angriff erkannten und heimlich Widerstand gegen die Narrative von Paula und Klint zu leisten. USB-Sticks MIT Original aufnehmende hatten Abrisses, tauchten in unserem Briefkasten auf Broachen Scamro-Material, das die offiziell Geschichte von freiwilliger Entfernung illegaler Bauten widerlegt. Anruf von Blockierten no morgen gaben Hinweis auf Paulas Bugungen und Treffen Information an, die darauf hindeuteten, dass einige Nachbarn ihr eigenen Burg die Gemeinschaft wo unsere Manipulation zu schützen der Highpunkt dieses Kapitals kam. Als Joan ein Gasbrecks Wishon Paula und einer unbekannten Person abwing deren Genies Zeitreffung und Ressourcen suchen für das Community Restructuring nannten Paulas Stimmvariat Panikstat selbstsichert Rend Flet mehr Zeit zu bekommen Grundstücksburnen, aber legali Kangelabzuckelen, Stat durch Direct Actionen, die unbekannt Stimm. Richard Vermutet, handelt sich einen hochrangigen, Geheimdienst finally matched klar. Das die Geduld am war und the Notfalls Alternative Methoden angewandt wurden. Joan flüstert, mir Rend de Abhe, zu das Paula nicht mehr Angst vor uns hat, sondern vor dem was ihr passieren wird, wenn sie wird sagt, zum ersten Mal fragt ich mich, obi morgen unser letzter Tag sein WRDE.am nächsten Morgen erwartet uns ein Beleg anders Schlachtfeld. Ich watched auf und sah das Gesamtsufer, MIT Grellgranon Bast, I verkundeten, Sava Lake under Protect Wetland Wildlife. Professional Aushänschilder waren, Obernote, Geno und der Stellinstallet wurden, wo einst unsere Hut gestanden hat, unter verwandelten den Brissert in eine Art Umweltschatzone. Die Botschaft war genial in ihrer Einf. Die Erzelung verschob sich von Eigentumsrechten und der HOA Missbrauch hinzu. Welches und de jeder vorbefreund SAA, unsere Ecomelich hat nun nicht mehr als Opfer illegaler Zerstörung, sondern als Sieg für Umweltaktivisten gegen Tenor erschien ein Mann in unserem Haus, trug ihnen, a Physioworkenden, Bundesausweis unterstellt sich, als Mr. Danton von der
Environmental Protection Agency's Wetland Enforcement Division VOR, seine Ausweis wirkten authentisch sein Wissen über Umweltvorschriften umfassend, dort etwas an seinem Auftreten wirkt ein Studiat statt echt. Urquhart, unsere hat, habe gegen bundesweit, Feuchtgeetschutz Vestemang verstogen, die mehrere Jahr, zerkriegten. Der Brises sei de Hereinfrage der Umweltcompliance, nicht der HOA der Slitch, remandent, schildert Warkomplex, genug, die Meisen, Eigentümer so zu waren, dass sie sein Autorit, akzeptierten, ohne die Fakten zu hinterfragen. Richards Jeckem die Hinterfragung griff sofort, analysiert Mr. Dantons Verhaltensmuster und sprachweise sucht, noch an Sieken von Tuschung oder Falschheit, sein Haltung dutet auf militarischen Hintergrund hin, nicht auf eine Ausbildung in Umweltwissenschaft, und die sein Vertrauheit MIT Beobachtungstechnik passt zu Strafverfolgung, als zu Regulierung jo nutzt die Mr. Danton in detailliert Diskussionen über Umweltpolitik zu verwickeln, sucht noch Widersprüchen in seiner Expertise. Dabei ertappt sie in bei einem entschiedenen Fälle, aber die Zustandigkeiten der EPA einpotze, der sein Tuschung vollständigen Teile Photokio diskret Mr. Dantons Ausweis under Ortekens Eichen, sie später in Regierungsdatenbank abzugleichen die Reaktion der Gemeinschaft auf das neue Umweltschutznormativ entsprach exaktem, was Pole und de Clint gehofft hatten. Anwohner versammelten sich am Sufa skandierten Seva Lake, und die Sitten Meteor haben anfingen auf, unser Haus, Stimmen, Schwelon zu einer Synchronisation feindsliget an, die Norchmob wirkt als Norch Darlene vom Angelschop stellt sich öffentlich hinter die Umweltinitiative organisiert freiwillig Aufräumaktion und Seminare über Suferschutz als Unterdarstellung unserer Familie als Hindernis für den Fortschritt Teiles Überprüfen von Mr. Dantons Ausweisen bracht Maria Rotflaggen ans Licht, die unsere Vermutzungen bestätigen, die Ausweisnummer wurde gefauscht in der EPA-Datenbank existiert kein Eintrag für Danton. Die Nummern auf seinem entsprachen nicht den aktuellen Protokollen für Bundesbeweis und es gab keinerlei Spur einer Person namens Danton in der Feuchtgebiet. Notchboinruhigen der war die Entdeckung dass das angebliche Umweltfahrzeug, MIT dem angekommen war, auf dieselbe Privatsicherheitsfirma registriert war. Die Orch die Beobachtungs, Drohnenbetriebon hat, die wir zuwe abgefangen hatten Richard. Erkennt Mr. Dantons Stimme aus alten Beobachtungen in seinen Akten der gültig beweist das, wer es MIT gemeinsam aus der Geheimdienstwelt und nicht MIT dem Umweltschutz zutan hatten. Jones strategisch Analyse macht deutlich dass die Umweltangel an Gesellsmittel war, Potenzial, juristisch Anfechtungen de Hottener Brisse zu neutralisieren, in dem ein bundesrechtlich Compliance-Recht Vertigon geschaffen wurde, die für Gunlich Egentümer, Schwören zu griefen war. Multiflugen sind berechtigt für ihr Komplexit unter die hohen Kosten einer Anfachton man bentätigt. Spezialisiert Anwalt und wissenschaftlich Gutachten die sich kaum ein Familie leisten kann. Der psychologische Effekt wurde wichtig, jeder, der das Umweltnarrativ infrage stellt erschien den Nachbarn, die ehrlich an den Schutz des glotten, automatisch egoistisch und antigemon. Das Immobiliener Wergrams systematisch Suvergrundstock in mehreren Bundesstaaten ins Visio nem gettend, durch Umweltflugen abergestert von Geheimdienstens nicht von Gold. Das Muster war raffiniert, und es war zu erkennen, weil jeder einzelne Fall isoliert betrachtet legitim wirkt. Erst in der Gesamtschau wurde die koordiniert Note sichtbar. Offshore-Investoren hatten bereits Millionen in Entwicklungsrecht für Grundstock, ein Result, die noch gar nicht erworben waren, Einklärzeichen, davor das, sie Daven ausgingen, dass der Erwerbsprozess, trotz Widerstand erfolgreich, abgeschlossen wurde, die persönlichen Risiken verschärften sich, als Teilet, beweis fand, dass unser Grundstückswert durch koordiniert Marktmanipulation künstlich gedreckt worden war, Immobilien berten wurden systematisch erbuset, Versicherungsding, waren auf Mysteries vis reduziert wurden, und die Grundsteuern, waren aber das normal Mechanos, wurden, als zusammen finanziellen Druck, der den Verkauf, and das Mysteries Consortium wie die einzig legische Option, erscheinen ließ, mir wurde klar dass der Brises unserer hat nur der Erstzuge gewesen war in einer Kampagne, die darauf abzielt unser weiteres Leben hier ökonomisch, ungleich zu machen staatlich Umweltwissenschaftsfeld der Universitätsfakt, begannen. Die Legitimate der angeblichen Schutzensprach zu hinter, sie verwiesen auf aktuelle Erhobungen die keinerlei Gefgedet, Arten oder sensible Lebensrub nachgewiesen hatten, die innen bundesrechtlichen Schutzstatus gerechtfertigten, die Wissenschaftler, nannten es unsinn da ihr, Stimmen gingen, unter den Gründen Banner unter ihr, unabhängig Analyse widersprach direkt Dantons Behauptungen, fand aber,
keinerlei medial Beach, Ren die Sevalay Campaign die Lokalen, Nekrechten und die sozialen Medien dominierte wurden, die Experten, als theoretisch abgetan wenn CMIT echten Daten gegen das Umweltnarrativ, argumentierten Teile registriert, verstärkt bewurd, rund unser Haus, mehr, die Umwelt, Campaign Rückhalt, in der Gemeinschaft fand. Elektronische Abfanget wurden an mehreren Orten unser Grundstück installiert, im engmaskiges Netz, das Communication, Bugans, erfasst, unseren nächsten Schritt woher Summe, der Ressourceneinsatz zur Oberwachung unserer Familie oberstieg bei Wittemails, was durch einen simplen Grundstückstreit zu rechtfertigen gewesen war. Jones diplomatisch Kontakt lieferten entscheidend Hinweis über das War als der Operation. Sie entfalten das unliche Umweltkampagnen im ganzen Land eingesetzt wurden, strategisch wichtig Grundstück in der Nähe von Militärbasen, Regierungsanlagen und kritischer Infrastruktur zu erben. Das Ziel war nicht primär im Winkel, sondern der Aufbau von Geheimdienst, das skund Bewachungsmisch manchen strategischen Lagen unserer Segmentschaft war ausgeholt wurden, weil sie in unmittelbarer Nähe zu einer geheimen Forschungsinringling lag. Von der die meisten Bewohner nichts wussten en jenem Abend als wir uns in Richards Garage versammelt hatten, unsere Nussen, Erkenntnis zu besprechen, unterbrach ein, ließ es klopfen, und seitente uns, Discussion vorsichtig vernichtet und fand Paula dort stehen. Ihr Blick selbstsichert, war vollständig verschwunden, setzt durch, Erschwang und Verzweiflung, sie drückt mir ein kleines, wasserdicks Pisikon in die Hand, ohne ein Wort zu sagen, warf einen nervösen Blick über ihr Schulter, und die verschwand wieder in die Dunkelheit, beverage sie fragen kannt. In dem Pissiken befand sich ein handgeschriebener Zettel mit Koordinaten und einem einzigen Satz. Sie haben mein Enkelheier, bewähren Sie die echten Beweise auf, das Kapitel endet mit Teilers Entdeckung, das drei Familien bereits ihr Grundstück so deutlich untermacht wird aten, beschleunigt durch dieselben Umweltkampagnen und die soziale Uchtung die Orch erlebt. Das Muster aus Einschüchterung, Isolation und finanziellem Druck erwies sich als wirksam, ihr Gentem zu Betrug zu erzwingen, ohne offiziell Gerichtsverfahren zu riskieren, die war Natur der Operation aufdecken konnten. Noche war der Fund, dass das Umweltnarrativ in anderen Gemeinden der Region getestet wurden war verfeinert und perfektioniert durch mehrere Iterationen bis es praktisch unangreift wurde ohne als Anti-Conservation zu gelten. Technisch dokumentieren fehlten psychologisch Analysen von Gemeinschaftsreaktionen schon die effektivsten Botschaften in Zeitpunkt. Identifizierten maximal Working zu erzielen. Mir wurde Jubel bei dem Gedanken, dass unsere Situation nur weiter Feld ist für Methoden war, die bald gegen andere Familien eingesetzt wurden. Richards Kontakt bestätigen Kult, dass unliche Operationen in 12 Bundesstaaten aktiv waren, alle selten auf Grundstück in der Nähe, sensible Regierungsanlagen oder kritische Infrastruktur. Sie stellen nicht nur Land, stellt Joan Duster fest, sie perfektionieren ein System, sich als Zunemand, was sie wollen und lassen die Opfer auch noch dankbar wirken, dass sie es abgeben erfahren, wenn sie uns unter dem Banner des Naturschutzes auslöschen können. Ist kein Grundstück mehr sicher, das Endspiel begann. Als Klintbegriff, das selbst nun gejagt wurde, Teilers Überwachungsnetz hat, sein Tagemuster, so prosaisch kartiert, dass wir sein Bugan Stunden im Voraus vorhersagen konnten, und Richards Geheimdienstend kommen seiner waren identit, oberoffiziell, Kangel Gefgrich Klints verhalten kippt von selbstbewusster Kontrolle zu Paranoide, Reswiffling als verstand das, sein Operation kompromittiert und sein Tarnung aufgeflogen war. Der Wandel war drastisch, gemmend, der Noch, Tage heiß, souverän Besieger geworkt hat, schaut nun ständig, über die Schulter und variierte, sein Routen, wie ein Monenekter, Angst vor Gefangenem, 6:45 am, morgen registrierten, Teilers Bugungsmelder, Clint am Laut Ostrastung in ein Schnellboot bewegt sich mit der Dringlichkeit eines Manns, der innen, Evakuierungsplan in letzter Minute umsetzt. Richard Erken sofort, die Muster 1, taktischen Ruckzugs, aus, Szene, militarisiert, uns blieben wir, 30 Minuten, Bever Clint, endgültig, verschwand, und der Beweis für die Operation mit. Joan koordinierte unsere Familienreaktion wie ein diplomatisches Krisenteam, verteilte Rollen und Aufgaben und hielt zugleich die Verbindung zu externen Kontakten, die Unterstützung leisten konnten, falls die Situation über unsere Möglichkeiten hinaus eskalierte. Die Verfolgungsjagd mit dem Schnellboot über den See wirkte so real, wie aus einem Actionfilm, und das alles wegen eines Nachbarschaftsstreits um Eigentum. Richard steuerte unser geliehenes Fischerboot mit der Präzision eines Mannes, der
in gefährlicheren Zeiten feindliche Gewässer befahren hatte, während Tyler die Verfolgung über Drohnensicht und Satellitentracking in Echtzeit koordinierte. Gischt spritzte über unseren Bug, als wir Clints Kielwasser bei voller Geschwindigkeit kreuzten. Für einen entsetzlichen Moment stotterte unser Motor, ehe er mit einem Aufheulen wieder zum Leben erwachte. Joan überwachte Notfunkfrequenzen und hielt Kontakt zu Bundesagenten, die unsere Beweise inzwischen ernst genug nahmen, um Einsatzkräfte auszusenden, die Clint abfangen sollten, bevor er seinen Extraktionspunkt erreichte. Beinahe rasten wir auf scharfkantige Felsen zu, als Clint versuchte, uns in ein seichtes Inlet abzuschütteln. Das Kreischen unseres Rumpfs über Stein hallte über das Wasser wie eine Warnung. Clints Verzweiflung zeigte sich, als er auf ungesicherten Frequenzen zu funken begann, auf operative Sicherheit verzichtete und stattdessen hektisch Hilfe von seinen Hintermännern anforderte, die wohl kaum damit gerechnet hatten, ihn unter diesen Umständen zu hören. Tyler fing die Übertragungen ab und zeichnete sie auf, Gespräche, die den wahren Umfang der Operation offenbarten und unsere schlimmsten Befürchtungen über die Verstrickung der Regierung bestätigten. Was mir das Blut in den Adern gefrieren ließ, war die Stimme seines Handlers, die glasklar befahl, alle Unterlagen vernichten, alle Zeugen sofort ausschalten, als wir Clint schließlich am Nordufer stellten, dort, wo der See ins Marschland überging und jede Flucht unmöglich wurde, brach sein Geständnis hervor wie Wasser durch einen gebrochenen Damm. Der Hüttenabriss sei nur ein Testlauf gewesen, stammelte er, jede Fassade in sich zusammengefallen. 12 Seegemeinden in 3 Bundesstaaten seien ins Visier genommen worden. Alle in der Nähe geheimer Anlagen. Eure Familie sollte niemals so effektiv zurückschlagen. Dann begann er, Namen zu nennen, Deputy Direktor Markus Webb, Sektion Chief Catherine Hayes, in panischer Hast, die Richards Gesicht augenblicklich erbleichen ließ. Das waren keine Fremden. Das waren Leute, mit denen er gearbeitet, denen er vertraut und die er einst Freunde genannt hatte. Den größten Schock brachte Tylers Analyse von Clints verschlüsselten Nachrichten. Der Drahtzieher hinter dem Eigentumsdiebstahl war kein ausländischer Geheimdienst, keine private Firma, sondern eine korrupte Fraktion innerhalb der aktuellen CIA-Führung. Sie finanzierte illegale Operationen über Immobilienbetrug. Dokumente auf Clints Telefon belegten Überweisungen, operative Budgets und strategische Pläne, die hochrangige Geheimdienstbeamte direkt mit systematischem Diebstahl amerikanischen Eigentums verbanden. Richards Hand zitterten, ALSer Codenamen und Signaturen aus streng geheimen Missionen wiedererkannte, an deren Planung er Jahrzehnte zuvor beteiligt gewesen war. Der Moment, in dem er begriff, dass seine ehemaligen Kollegen zu Kriminellen geworden waren, schnitt tief. Mitten in Clints Zusammenbruch trat eine Gestalt aus dem Schilf. Paula erschien wie ein Geist, vorsichtig durch das Marschgras gleitend, etwas in der Hand umklammert. Sie trat an unser Boot heran, warf nervöse Blicke über die Schulter und drückte Joan einen wasserdichten Umschlag in die Hände. GPS-Koordinaten ihres wahren Kommandopostens, flüsterte sie hastig. Sie haben meine Enkel. Ich wollte das alles nie. Ihr Gesicht war bleich und eingefallen, die einst so selbstbewusste HOA-Präsidentin war nur noch eine verängstigte Großmutter, gezwungen, ihre eigene Gemeinschaft zu verraten. Ehe wir reagieren konnten, verschwand sie zurück ins Schilf, als wäre sie nie dort gewesen. Kurz darauf trafen FBI-Agenten mit einer Präzision ein, die verriet, dass sie dieses Netzwerk schon weit länger überwacht hatten, als wir ahnten. Agentin Sarah Martinez trat an Richard heran wie an einen alten Bekannten, sprach ihn mit einem Codenamen an, den ich nie zuvor gehört hatte, und verwies auf Operationen, die definitiv nicht in seinen offiziellen Dienstakten standen. Wir verfolgen dieses Netzwerk seit 18 Monaten, erklärte sie. Aber wir kamen nicht nah genug heran, um verwertbare Beweise zu sammeln, bis ihre Familie begann, alles zu dokumentieren und sie ins Offene zu zwingen. Die Enthüllung, dass wir unbewusst Teil einer Bundesermittlung gewesen waren, machte alles noch komplexer. Clints völliger Zusammenbruch unter Verhör brachte Details zutage, die mir das Herz gefrieren ließen. 8 weitere Gemeinden waren bereits erfolgreich enteignet worden, mit denselben Methoden, Umweltkampagnen, HOA-Schikanen, Finanzmanipulation, soziale Ächtung. Es war ein raffiniertes System, um Familien enteignet aussehen zu lassen wie Querulanten, während sie in Wahrheit gegen Geheimdienstprofis kämpften. Die psychologische Raffinesse war erschreckend. Noch schlimmer aber war zu wissen, dass Familien wie unsere alles verloren hatten, ohne jemals zu begreifen, was wirklich geschehen war. Paulas Situation wurde klar, als Agentin Martinez uns Überwachungsaufnahmen zeigte, in denen Clint und seine Leute sie bedrohten. Joans Einschätzung bestätigte sich, Paula hatte unter Zwang gehandelt, nicht aus eigenem Willen. Todesdrohungen gegen ihre Enkel hatten sie gezwungen, am Plan mitzuwirken, sie war ebenfalls Opfer, nicht nur Täterin.
Während ich das Video sah, fühlte ich Wut und Mitleid zugleich. Sie war in einer unmöglichen Lage gefangen, ohne gute Optionen, um die Menschen zu schützen, die sie am meisten liebte. Die Bundesermittlung trug den Codenamen Operation Mirror Lake. Ihr Umfang reichte weit über unsere Gemeinde hinaus und umfasste ähnliche Betrugsprogramme im ganzen Land. Agentin Martinez erklärte, dass korrupte Geheimdienstler systematisch Grundstücke nahe sensibler Regierungsanlagen aufkauften, um ein Netzwerk von sicheren Häusern und Überwachungsstützpunkten zu errichten. Die sicherheitspolitischen Folgen waren enorm, bis hin zu möglichem Hochverratsvorwurf für mehrere hochrangige Beamte, die ihren Eid verraten hatten. Als FBI-Boote Clint einkreisten und Beamte für die Festnahme vorrückten, sah Richard uns mit einem Ausdruck an, den ich noch nie bei ihm gesehen hatte, irgendwo zwischen Stolz und tiefer Erschöpfung. Ich dachte, Ruhestand wäre ruhiger, sagte er, während der Mann, der unsere Gemeinschaft terrorisiert hatte, in Handschellen abgeführt wurde. Joan legte ihren Arm um meine Schulter und flüsterte, dass Gerechtigkeit nicht immer uniform Tragisch. Aber heute schon. Tyler lud bereits verschlüsselte Dateien auf sichere Server hoch, um sicherzustellen, dass die Beweise erhalten blieben, egal was geschehen würde. Doch selbst als die Handschellen um Clints Handgelenke klickten, tauschten Martinez und Richard einen Blick, der deutlich machte, dies war nur der Anfang. Und die Koordinaten, die Paula uns gegeben hatte, wiesen auf Geheimnisse hin, die vielleicht zu gefährlich waren, um sie jemals offenzulegen. 6 Monate später stand ich auf der Terrasse unserer wiederaufgebauten Hütte und sah, wie die aufgehende Sonne die Wasseroberfläche in Gold und Silber tauchte. Noch immer war ich erstaunt, wie friedlich der See nach allem wirken konnte, was wir erlebt hatten. Das Bundesentschädigungsprogramm hatte nicht nur den Wiederaufbau finanziert, sondern sogar die ursprüngliche Konstruktion verbessert und unserer Glamping-Initiative mehr Erfolg beschert als je zuvor. Doch der bedeutendste Moment kam, als wir das restaurierte Holzschild wieder aufstellten. Cole Family Singse 1968, jetzt mit Stahl verstärkt, aber mit denselben handgeschnitzten Buchstaben, die mein Großvater vor Jahrzehnten eingraviert hatte. Dies Sommer, in Denin Amir das Angelen begebrecht hat Fulton sich jetzt kostbarer and NG, ein Vermächtnis, das Brises und Regierungsverschwang gleichemegen Oberlet hat. Die politischen Folgen reichten weit über unsere klein, Suffrage-Mind Hennos, underflossen, in Gegier, Diskussionen über das Gleichgewicht, zwischen nationaler Sicherheit und individuellen Rechten ein. Unser Grundstückstreit war zu einem Katalysator Juden, grundlegenden Fragen über Regierungsmacht und Bürgerschutz zu belichten. Ein Beweis dafür, dass ganz normal Familien etivos bewerken QAnon, wenn sie sich weigern zu kapitulieren rend. Ich auf dem Deck unsere neuen Hutstand, FFNU in Hutstand, fast das Richard beim Wiederaufbau eingebaut hat und des auch ein Dokument hervor, das mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken jagt, wenn ich es ansah. Die Unterschreifen darauf unterschieden sich von allem, was wir zuvor gesehen hatten, und deuten darauf hin, dass Operation Lakefront near die sichtbare Spitze eines viel größeren Eisbergs gewesen war. Richard trat neben mich ans Geländer und folgt meinem Blick über das friedliche Wasser, und für einen Moment wollte ich fast glauben, dass alles hinter uns lag. Fast wie Licht ist die eigentliche Lektion hier, dass Sieg nicht Sicherheit bedeutet nur, dass man irgendwann weiter einen Tag geben darf, wenn du bis hierhin dort geblieben bist. Würde mich interessieren, was du darüber denkst. Schreib es mir unten in die Kommentare. Und hey, wenn dir dies Geschichte gefallen hat, und du den Kanal unterstützen willst, klick einfach auf den kleinen Danke-Button hier unten. Passt gut auf Yuka auf die Drogen den nicht Schlagwort an der Oberfläche OSGEFOCH 10. Du hast es gesehen, du hast es gefühlt, jetzt teil, es mit jemandem, der Drama noch mehr liebt als du.